So, jetzt bin ich wirklich sehr, sehr, sehr glücklich, endlich diese Willkommensübertragung abzugeben an Lama Rod Owens. Und ich freue mich sehr, 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 ihn jetzt heute hier sprechen zu hören. So I'm really happy now to finally pass over, to have finished this introduction and welcome you once again now, very formally now, to the platform. Thank you so much, Lama Rod Owens, for being our guest tonight. Thank you. Thank you. Danke. Hi. Thank you so much, Amanda, for this wonderful gathering and this space. I apologize, my voice is a little weak. So I will try to speak as clearly as possible and to speak slowly so that we can have our translations as well. So I hope that is not a huge distraction for you right now. You're on mute. Thank you. I don't think it will be. Also, ganz herzlichen Dank, Amanda, dass du diesen Raum geöffnet hast und für dieses Treffen. Und am Anfang möchte ich mich einfach entschuldigen. Meine Stimme, ihr hört es, ist etwas schwach. Und ich werde einfach so klar, wie ich kann, sprechen und auch sehr langsam, sodass wir auch Zeit haben für diese Übersetzung. Lama Rod. Okay. I am currently teaching in England right now, in the UK, but I am from the southern United States. I'm from Georgia, from the city of Atlanta, and Atlanta is the traditional and ancestral lands of the indigenous people of the Creek, Cherokee, and Muskogee people. And that is a land that was lived on and cared for by these communities before they were pushed off their land by settlers. And that is also a land where my ancestors, my enslaved ancestors, were brought to work. So this land that I speak of is an experience that is very important for me. So the land is supporting me, it takes care of me. It helps me to remember that without the land, without the earth, there can be no liberation. So, also zurzeit lehre ich in England, in Großbritannien, aber ursprünglich komme ich aus dem Süden der Vereinigten Staaten, genauer gesagt aus Georgia, aus der Stadt Atlanta. Traditionellerweise haben dort indigene Völker gelebt, die Creek, die Cherokee, die Amashkoki. Das heißt, das Land wurde lange Zeit von diesen Gemeinschaften besiedelt, bevor sie von weißen Siedlern vertrieben wurden. Und es ist auch das Land meiner Ahnen, die dort als Sklaven hingebracht wurden. Ich erwähne das, weil das Land für mich eine ganz wichtige Erfahrung ist. Es unterstützt mich. Es takes care of me. Es kümmert sich um mich
Also es ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich aus diesem Land komme. Lama Rod. I am very happy to be sharing this space with you tonight. And I welcome you into this really important space and conversation. The thing that is so important for me has been the work of freedom, of liberation, and to understand what freedom from suffering really means, right? And not just freedom from the suffering of my mind, thoughts, emotions, or even trauma, but freedom from social systems that create harm for many of us, including capitalism and patriarchy, racism, and so forth. The earliest memories I have been about wanting to be happy, wanting to experience joy, and wanting to have the agency to make choices about my life and about how to live my life in such a way that I have access to all the resources that I need in order to be well and safe and healthy, and as well as experiencing happiness, joy, and having a deep connection to community and to other people around me. Ja, also ich bin sehr froh, dass ich heute Abend diesen Raum mit euch teilen kann, dass ich mit euch in dieser wirklich wichtigen Konversation, in diesem wichtigen Gespräch sein kann, was wirklich für mich sehr wichtig ist. Was ist Freiheit? Was bedeutet eigentlich Freiheit von Leiden? Nicht nur sozusagen Freiheit von inneren oder von geistigen Leiden, sondern auch Freiheit von unterdrückenden sozialen Systemen, von einem Kapitalismus, von Patriarchie, von Rassismus. Die frühesten Erfahrungen, die frühesten Erinnerungen, die ich habe, war, dass ich mich selbst fragte, was ist es eigentlich, was mich selbst glücklich machen kann und froh? Wie kann ich ein Handelnder sein? Wie kann ich mein Leben leben, sodass ich froh, frei und glücklich bin? Wie kann ich Zugang haben zu allen Ressourcen, die dafür notwendig sind? Yeah, Lama Rod. Could I ask you, I really want to translate everything you say, but could you do it like maybe in smaller increments for me? Would this be okay? I apologize, but yeah, thank you very much. Hey, feel free to make up things as well. I already did. No, I didn't. It will make it much more interesting than what I'm saying. But, you know, another thing that I was really interested in, as far as I can remember, has been compassion. I was always concerned about people and how they were doing and how they felt. And as a younger person, as a child, I felt very happy, and I wanted other people to be happy.
Ja, was mich auch interessierte, schon also in meiner Kindheit, war Mitgefühl, Compassion. Es interessierte mich immer, was es braucht, damit Menschen glücklich sind, wie sie sich fühlten. Das sind Fragen, die mich von frühester Kindheit an beschäftigt und interessiert haben. And because of this compassion, I just really wanted to help. And so the one thing that I loved doing was helping, right? So helping to feed people, volunteering for social programs, getting involved with tutoring, other people, anything where I could offer the resources that I had to help others suffer less has always been at the core of how I have understood being in the world. Ja, also die Sache mit diesem Mitgefühl ist auch, ich wollte immer hilfreich sein. Ich liebte es, Menschen zu unterstützen, ihnen zu helfen. Also zum Beispiel, wenn es um Essen ging, in sozialen Programmen habe ich mich engagiert und ich wollte sozusagen das, was mir half, glücklich und zufrieden zu sein, diese Ressourcen wollte ich anderen zur Verfügung stellen, sodass sie weniger litten. Lama Rod. And I always believed that the most important thing that we could ever do was to try to help others suffer less. But as I grew older, I really began to understand that as I worked to help others suffer less, I also had to do work to decrease my personal experience of suffering at the same time, that both things had to happen at the same time, that I had to work to help others and I had to work to help myself. Also, ich habe immer geglaubt, dass es ganz wichtig ist, dass ich mich so engagiere, dass andere weniger leiden. Aber als ich älter wurde, verstand ich auch, dass es nicht nur darum gehen kann, dass andere weniger leiden, sondern ich muss auch die Arbeit an mir tun. Ich muss die Arbeit tun, so dass ich selbst in meinem persönlichen Leben weniger leide. Also beides ist wichtig, das Engagement für andere und die Arbeit, das eigene Leiden zu mindern. So compassion for me means that first I began to name and experience suffering in whatever way suffering emerges. And suffering is essentially very deep discomfort. Suffering is this feeling of not feeling balanced. It's not feeling as if things are good or right. And suffering can be experienced in many ways. Suffering as anxiety, fear, as pain, trauma. For me, I experienced suffering as despair and sadness earlier in my life.
Ja, also, als ich mich mit Mitgefühl mehr zu beschäftigen begann, wurde mir klar, dass es wichtig ist, das Leiden genau benennen zu können. Es kann unterschiedliche Formen annehmen, zum Beispiel sich in Unbehagen, unbehaglich zu fühlen, sich nicht wirklich in Balance zu fühlen. Leiden kann unterschiedlich ausgedrückt werden, als Angst, als Furcht, als Schmerz oder als Trauma. Ich habe Verzweiflung in meinem Leben, ich habe Leiden in meinem Leben oft als Verzweiflung und Traurigkeit und Trauer gespürt. Dann. And my suffering was also the experience of a very deep, profound disappointment. And the disappointment was finding myself in this life, in this body, where I had to struggle to survive so much. I had to survive and continue to survive, racism and homophobia. I had to survive growing up with not having much money, and just kind of growing up being and experiencing just intense anger. I was enraged because I felt as if none of this was fair. This was not fair at all, that I had to do this. And many other people had to fight so hard to survive and to get all the resources that they needed to be well and safe. Ja, mein eigenes Leiden, das zeigte sich vor allem als eine tiefe, tiefe Enttäuschung. Ich fand mich selbst in einem Kampf gegen die Situation, in der ich lebte. Leiden, das in mir entstand durch so viel Rassismus, den ich erfuhr, durch Homophobie. Auch dadurch, dass ich eigentlich mit sehr wenig Geld aufwuchs, und das alles führte dazu, dass es in mir so viel Wut und Zorn gab, dass ich wütend war darauf, wie unfair die Situationen waren und sind und wie unfair die Ressourcen, die notwendig sind für unser Wohlergehen, verteilt sind. Lama Rod. But I know that this experience is not just my experience. I believe that all of us here in this space experience this intense anger, right? And we have survived so much hurt and violence and harm. And sometimes it feels as if none of this makes any sense. And it feels as if we don't deserve this, as well. And I think about just recent history, the past 1,000 years, for instance, where there's been so many wars and genocides, so much violence against communities and groups of people. So many people have suffered the consequences of other people's choices, right? And all of this, as I grew older, felt more and more confusing. Und ich bin natürlich sicher, dass all das, was ich hier beschreibe, nicht einfach nur meine eigene Erfahrung ist.
alle, die wir heute Abend in diesem Treffen sind, alle haben wir schon Wut und Zorn erfahren. Wir haben schon so viel Gewalt und Verletzung und Hass erlebt. Und ich hatte das Gefühl, dass das alles irgendwie überhaupt keinen Sinn macht. Dass wir das natürlich überhaupt nicht erfahren sollten. Einfach, wenn wir an die Geschichte der letzten 1000 Jahre denken. So viele Kriege, so viele Genozide, Gewalt gegen unterschiedliche Gemeinschaften. All das machte irgendwie gar keinen Sinn mehr. Lama Rod. And so both my anger and the hurt beneath my anger drove me and influenced me and inspired me to devote, so much work and effort to community service and to activism. I wanted to work to make sure that no one had to experience the suffering that I experienced or the suffering of the communities that I am a part of. I didn't want anyone to have to experience any of the sufferings, of myself and my communities. And so in my activism, I really wanted to create a new world. I wanted to dream into and work into what I call a more liberated future, right? So I wanted to bring about a world where people, none of us had to struggle to be happy and safe and free. And that was the root and continues to be the root of my activism. Ja. Also, es war genau dieser Zorn, diese tiefen Verletzungen, die mich dazu inspirierten, mein Leben zu widmen, dem Aktivismus und dem Dienst an der Gemeinschaft. Ich wollte einfach sicherstellen, dass andere dieses Leiden, das ich erlitten hatte, nicht selbst erfahren müssten. Mein Aktivismus gründete also darin, dass ich im Grunde genommen eine bessere Welt erschaffen wollte. Eine Welt, in der wir alle nicht mehr so viel zu leiden haben. Eine befreite Zukunft, dass niemand in dieser Welt so sehr darum zu kämpfen hatte, wie zum Beispiel ich, die Ressourcen zu erhalten, die für Wohlergehen und Glück notwendig sind. Thank you. I grew up as a Christian, going to church, and in university, during my university years, I broke up with God. I had it wasn't a dramatic breakup. It was a very simple breakup. I just told God one day that I couldn't handle the relationship any longer. I felt that God and the way that God was taught to me didn't allow me to experience freedom and happiness, especially being queer. Ja, ich wuchs in einer christlichen Tradition auf. Ich ging in die Kirche. Aber als ich in der Universität war, beendete ich meine Beziehung zu Gott. Dieses Ende war nicht unbedingt dramatisch, aber ich konnte irgendwie mit dieser Beziehung nichts mehr anfangen.
Denn wie Gott mir beigebracht wurde, wie Gott, wie der Glaube mir gelehrt wurde, trug es nicht allzu viel dazu bei, mich frei, froh und glücklich zu machen. Thank you. But I didn't hate God. I didn't understand God, and I didn't understand Jesus, and I didn't understand theology. But I loved going to church because that's where my community went. And church was such an important part of how my community, the Black community in the American South, got free. It was how we achieved freedom from slavery, freedom from very racist, violent laws in the South. So I knew that there was something really deeply important, in our practice of Christianity. But by my early 20s, I just couldn't figure that out. So I left all of that behind and decided that activism and community service would be my religion. Ich hasste Gott und die Kirche nicht. Ich verstand Gott einfach nicht. Ich verstand Jesus nicht. Ich verstand die Theologie nicht. Aber ich liebte die Kirche, weil die Kirche so eine große Rolle für uns, für mich als Gemeinschaft, als Community spielte. Insbesondere für People of Color. Die Kirche spielte so eine wichtige Rolle in unserer Geschichte, im Beenden der Sklaverei, im Finden von Freiheit. Das war mir klar. Aber ich konnte eigentlich jetzt nichts mehr mit ihr anfangen. Und deswegen verließ ich die Kirche, verließ den Glauben und konzentrierte mich auf Aktivismus und auf dem Dienst und auf den Dienst an der Gemeinschaft. Thank you. So after university, I moved to the northern United States, to New England, and joined an activist community. And I lived and worked with other activists. And we ran different community programs, as well as organized actions or kind of programs, in the city of Boston, actually. And I loved that because I felt that this is exactly what I had been called to do, which was to help. But more importantly, I felt like I was working on the roots of suffering, particularly social suffering, right? I wanted to figure out why people were hungry, why there were wars, why people did not have housing or healthcare. And I spent those years doing really important work to understand the roots of these issues. Ja. Nach der Universität zog ich in den Norden der Vereinigten Staaten, nach New England, und schloss mich einer Aktivistengemeinschaft, einer Aktivistenkommune an. Wir entwickelten Programme für die Gemeinschaft. Genauer gesagt, das fand in Boston statt. Und ich liebte es. Ich fühlte mich berufen, genau das zu tun. Nämlich zu helfen, unterstützend zu sein
und an den Wurzeln des Leidens zu arbeiten und zu fragen, was ist soziales Leiden? Was ist Leiden? Worin besteht es? Warum gibt es Leiden durch Kriege, durch Hunger, dadurch, dass Menschen keine Wohnungen haben, dadurch, dass sie, wie oft in den Vereinigten Staaten, keine Krankenversicherung haben. Also ich fand mich genau am richtigen Platz, um die Ursachen des Leidens zu verstehen und etwas dagegen zu tun. Thank you. And when I lived with other activists in this community, many of these activists were actually Buddhist. And part of our commitment to being part of the community was to have a spiritual practice and to use the spiritual practice to deepen our activism. And so not only were there Buddhists were the majority, but there were many other, faith traditions represented, Catholicism, Hinduism, just to name a few. Ja, was ich wirklich liebte mit anderen Aktivisten in unserem Zusammensein war, dass viele von ihnen Buddhisten waren. Und Teil unserer Selbstverpflichtung, Teil unseres Selbstverständnisses war es, eine spirituelle Praxis zu haben, um unsere aktivistische Praxis zu vertiefen. Die meisten waren Buddhisten, aber es gab auch noch andere, also ganz unterschiedliche Katholiken, Hinduisten und andere. Thank you. And so it was during this time that I tried to start meditating. And I quickly realized how much I hated it. And I couldn't understand why anyone would want to meditate, because each time I sat and practiced, I would be met with so much discomfort, so much suffering, and later I began to understand that meditation and the practice of cultivating awareness and training in awareness actually meant that I had to start paying attention to all the shits that I didn't want to deal with, including the deep disappointment, the anger, the sadness, despair, all of that. And so meditation was opening the door to everything that I labeled and thought of as suffering. And so I gave up on meditation very quickly and thought that anyone who did this was just like, I don't know, I don't want to use certain words to describe people, but I just thought that there were better things to do than to sit and experience suffering. I was already doing that in the world. Ja, also, das war genau die Zeit, in der auch ich anfing zu meditieren, und ich kann nur sagen, ich hasste es. Ich konnte nicht verstehen, warum man das überhaupt tat. Jedes Mal, wenn ich mich aufs Kissen setzte, wenn ich meditierte, tauchte mein ganzes Leiden, tauchten so viele unangenehme Gefühle auf. Später verstand ich natürlich, dass Meditation, also die Praxis der Achtsamkeit, des Gewahrseins, damit zu tun hat, alles zu betrachten, was in meinem Geist auftauchte. Das war, also, man kann viele Worte dafür sagen, das war damals natürlich so viel Enttäuschung, so viel Traurigkeit, so viel
Verzweiflung. Die Meditation war eine Öffnung für all diese Empfindungen, aber damals dachte ich noch, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe Besseres zu tun. Ich engagiere mich als Aktivist. Thank you. So I began, after I decided that I did not want to meditate, and I started to fall into what felt like a very deep depression. And it made it very difficult for me to function well. So I couldn't work and do the work that I love to do. I found it really hard to be in community. I found it very hard to interact with people. I was losing joy and happiness, and just found that everything was replaced with a kind of numbness. And I began to get really scared. But I'm not someone who is really controlled or motivated by fear. So when I experience fear, I actually began to ask myself, why am I afraid? And what do I need to do to transcend fear? And this is when I decided to become more serious about meditation practice. Also, das heißt, ich entschloss mich damals einfach nicht mehr zu meditieren. Und was danach passierte, war, dass ich in eine tiefe Depression fiel. Für mich wurde es sehr schwer, überhaupt nur im Alltag zu funktionieren. Ich konnte meine Arbeit nicht mehr machen. Ich konnte nicht mehr in Gemeinschaft sein. Ich empfand keine Freude. Im Grunde genommen empfand ich nur eine tiefe Taubheit und das machte mir Angst. Jetzt bin ich aber niemand, der sich von seiner Angst kontrollieren lässt. So fragte ich mich also, warum bin ich eigentlich verängstigt? Warum spüre ich Angst? Und ich fragte mich natürlich, wie kann ich diese Angst, diese Furcht transzendieren? Und das war der Punkt, an dem ich tiefer in spirituelle Praxis eintauchte. I'm continuing to listen, but I have to get some paper. Thank you. So when I started getting serious about meditation, I realized that this was the key, that somehow meditation was the most important thing that I had to learn to do and to take seriously. And I was able to get support from my community, from teachers, from reading and studying. And my meditation practice began to change because I understood that in order to get free, to experience the kind of liberation that I had been so concerned with my whole life, I had to learn how to hold space for my own experience. And holding space meaning that I had to learn how to notice what was happening in my experience and to let go of reacting to that experience and to actually choose how to respond to what I was experiencing. And because I was able to learn how to be responsive
I was able to start reducing my experience of suffering. And over time, I realized that it wasn't just meditation that was really helping me, but it was Buddhism and the Dharma that was also really helping. So I realized that Buddhism would be my path for the rest of my life. And I knew that I would become a teacher as well. Thank you. Also, ich fing an, Meditation dann wirklich sehr ernst zu nehmen. Ich verstand, Meditation würde ein Schlüssel sein, eine sehr, sehr wichtige, zentrale Sache für mich. Und ich wurde darin unterstützt, durch die Gemeinschaft, in der ich lebte, durch Lehrpersonen, durch Bücher, die ich las. Und meine Praxis veränderte sich dadurch nach und nach. Ich verstand, dass, um wirklich frei zu sein, müsste ich in der Lage sein, meiner eigenen Erfahrung einen inneren Raum zu geben. Ich lernte wirklich zu bemerken, achtsam für das zu sein, was tatsächlich passierte. Und ich lernte es, meinen einfachen, reagierenden Geist loszulassen. Und dadurch konnte ich wählen, wie ich mich verhalten würde. Diese Art von Praxis reduzierte tatsächlich meine eigene Erfahrung des Leidens sehr. Und nicht nur durch Meditation, sondern ich verstand, dass der wichtigste Aspekt auch im Buddhismus selbst lag, im Dharma. Und damals wurde mir klar oder ich entschied, dass Buddhismus, Dharma, der Pfad sein würde, den ich ein Leben lang gehen würde. Und ich entschied auch, diese Praxis weiterzugeben und eine Lehrperson zu sein. Thank you. So when I began to take practice seriously, and when I chose my tradition of Tibetan Buddhism, and I found my teacher and moved to monastery to begin training, I began to really understand that so much of the violence in the world really is rooted in the ways that many of us have no practice of tending and taking care of our deep suffering. And so our suffering becomes something that we're all trying to get away from. And it's a kind of reactivity to something that doesn't feel good. And sometimes and often, right, often that reactivity to our own deep suffering turns into violence towards others, and also violence towards ourselves, or harm, you know? And so my practice helped me to deepen my compassion for myself and for others, because I knew that people just weren't inherently evil, and that there were real deep experiences of suffering that people just didn't know how to work with. And then that suffering began to be blamed on others. And that becomes this way for violence to be justified against other groups of people, because we believe that those groups of people are the reasons that we suffer in the ways that we do.
And so my heart opened, and I knew that it was my path, to dedicate myself to helping all of us understand how to work with our suffering so it doesn't turn into violence against ourselves and others around us. Ja. Also, das war dann auch die Zeit, als ich tiefer eintauchte in Meditationspraxis, den Buddhismus entdeckte, in der ich mich entschied, einer bestimmten Traditionslinie zu folgen, nämlich der des tibetischen Buddhismus. Ich fand meine Lehrerinnen und Lehrer, ich praktizierte und lebte in einem Kloster. Ich verstand mehr und mehr, dass Gewalt viel damit zu tun hatte, dass viele von uns keine Praxis darin haben, sich wirklich mit ihrem Leiden auseinanderzusetzen und in Praxis sich um dieses Leiden zu kümmern. Wenn dieser Schmerz auftaucht, wollen wir einfach immer nur davon wegkommen. Wir wollen ihn nicht spüren. Und dadurch entsteht eine ganz tiefe Reaktivität, die letztendlich zu Gewalt führt. Als ich das verstand, vertiefte sich mein Mitgefühl sehr. Ich begriff, dass Menschen natürlich nicht an sich böse sind, aber dass viele Menschen nicht verstehen, wie sie mit ihrem eigenen persönlichen Leiden umgehen könnten. Und daraus resultierte oft, dass es auf andere projiziert wurde. Und aus diesen Projektionen, aus diesem Prozess entsteht so viel Gewalt. Also widmete ich mich dieser Arbeit, so dass wir alle besser verstehen können, wie wir mit unserem eigenen Leiden umgehen und arbeiten können. Lama Rod. And right now, we're living in a period, in a time that feels like the apocalypse. And the apocalypse doesn't necessarily mean the end of the world, but it does mean the end of narratives or stories that we tell ourselves, right? It means the end of systems and ways of being and living that are not a part of us being free and happy and safe and liberated. So right now, it seems as if so much suffering is rising to the surface right now, on top of changes in our climate and the environment and political systems and wars and all kinds of issues happening in our different countries as well. And right now, we're being called to work even harder to understand why we suffer and to learn how to take care of that suffering and to hold space for that suffering and to remember that our most essential labor and work is to awaken love and compassion for ourselves and all beings, helping everyone to reduce the reactivity to their suffering and to take care of the suffering and to let go and to heal from the things that we've survived individually and collectively. Die Zeit, in der wir gerade leben, würde ich als Apokalypse bezeichnen. Apokalypse, finde ich, heißt nicht einfach das Ende der Welt. Aber Apokalypse bedeutet,
Es ist das Ende von bestimmten Narrativen, bestimmten Geschichten. Es ist das Ende von Systemen, die uns nicht erlauben, wirklich frei und glücklich zu sein. Ich muss nur kurz erwähnen, wie viel Leiden es in der Welt zurzeit gibt, auf der großen ökologischen Ebene, in Kriegen, als Gewalt in vielen Gesellschaften. Was diese Zeit aber auch bedeutet, ist, dass wir dadurch angehalten sind, wirklich noch stärker daran zu arbeiten, zu verstehen, wieso wir eigentlich leiden. Dieser Arbeit Raum zu geben und dass wir auch uns daran erinnern, dass unsere grundlegende Arbeit darin besteht, Liebe und Mitgefühl in uns für alle Wesen zu erwecken und daran zu arbeiten und andere darin zu unterstützen, diese reaktive Haltung, die einfach nur zu weiteren Verletzungen führt, zu beenden. Thank you. And so, I would like to offer a practice that has really helped me to feel connected to the earth during a period, this time right now, that feels really unstable and unsure. Because again, as I offered earlier, the earth, the land is something that takes care of me. It is, for me, something that is always offering a deep experience of stability and groundedness. And if I can feel the earth under me, then it's easier for me to do the work of taking care of my suffering and supporting others and taking care of their suffering, so that we don't have to continuously push away our suffering or run away from it, or continuously react to it, creating more harm and suffering for ourselves and others in the world. So, nach diesen Worten würde ich jetzt gerne eine Praxis anbieten, die mir persönlich in der Vergangenheit bereits sehr geholfen hat, nämlich mich wieder mit der Erde zu verbinden. Ich finde, dass gerade zur Zeit, in einer Zeit, die geprägt ist von Unsicherheit und Instabilität, eine ganz wichtige Praxis. Ich habe schon ganz am Anfang darauf hingewiesen, dass die Erde selbst, das Land, mich trägt, sich um mich kümmert, dass sie mir Stabilität verleiht und mich Wurzeln schlagen lässt in der Erde selbst. Also diese Praxis der Erdverbundenheit, die trägt uns und hilft uns darin, uns zu öffnen für alle Formen des Leidens, die wir erfahren, und nach diese Reaktivität loszulassen, die eine der tiefen Ursachen für Gewalt ist. Thank you. So I invite you to join me in just a short practice. And to begin with, I invite you to just reflect on why you're practicing. And for me, I practice to reduce my experience of suffering and to help to reduce the experience of suffering for all beings. And in reducing suffering, my hope is that through my practice, I and all beings
can experience liberation from suffering. Also, ich lade euch jetzt in eine kurze Praxis ein. Und zu Beginn möchte ich euch einladen, einfach euch selbst zu fragen, darüber nachzudenken. Wieso praktiziere ich eigentlich? Nur kurz, ich praktiziere, um meine eigene Erfahrung des Leidens zu mindern und die aller Wesen. Und meine Hoffnung, die ich in diese Praxis setze, beruht darin, dass ich dadurch dazu beitrage, das Leiden für alle Wesen zu beenden. And when you have reflected on this intention for your practice, I invite you just to shift your attention to your seat and noticing the weight of your body making contact with the seat and allowing this sensation, which is an anchor, to gently hold your attention for a few moments. Nachdem du jetzt über deine Absicht zu praktizieren reflektiert hast, lade ich dich ein, deine Aufmerksamkeit auf das Spüren deines Sitzes zu richten, auf den direkten körperlichen Kontakt. Erlaube dir diese Gefühle, diese Empfindungen einfach nur tief zu spüren. Thank you. And as you're connecting to the seat in this way, I wonder if you can just simply allow yourself to be held by the seat, to surrender to the seat as it holds you. And as you are being held by the seat, I wonder if you can connect to how the seat is expressing care for you. That the seat is actually caring for you right now by holding you and just allowing this experience of care and being cared for to awaken in your experience. Jetzt, da du dich sozusagen mit diesem Spüren des Sitzens an deinem Platz verbindest, lade ich dich ein oder frage dich, ob du dir einfach erlauben kannst zu spüren, dass du getragen wirst, direkt von deinem Sitz getragen wirst, ob du dich diesem Sitz hingeben kannst und ob du dadurch tief spüren kannst, wie der Sitz selbst sozusagen seine Fürsorge für dich ausdrückt. Eine Fürsorge, die darin besteht, dass er dich hält und trägt.
and again, just letting the seat take care of you and just surrendering and resting in this experience of being cared for. Noch einmal, erlaube deinem Sitz, Stuhl, Sessel, sich um dich zu kümmern, fürsorglich für dich da zu sein. Gib dich dieser Erfahrung hin, Ruhe in dieser Erfahrung. And to move further into the practice, I invite you to just notice anything in your experience that feels like it's an experience of suffering or heaviness or anything that feels uncomfortable. And I invite you to shift your attention to your breath and imagine that you are inhaling into those experiences and that the in-breath begins to dissolve
the suffering or the discomfort of those experiences. And when you exhale, releasing that energy out of the body and your mind. So you're letting go through the breath of everything that feels uncomfortable right now. And just doing that over and over again, you know, in any way that feels appropriate for you. Um jetzt einen Schritt weiter zu gehen, lade ich dich ein, einfach nur aufmerksam zu bemerken, was auch immer es ist, was sich unangenehm oder gar leidvoll anfühlt. Direktes Leiden, eine gewisse Schwere, das, was sich nicht gut anfühlt. Und jetzt lenke deine Aufmerksamkeit bitte auf deinen Atem. Und mit dem Einatmen lasse den Atem in diese schwierigen, herausfordernden Erfahrungen strömen und erlaube durch den Einatmen, dass sie sich auflösen. Und wenn du ausatmest, dann lass all diese Aspekte, all diese Erfahrungen, lass sie los. Gib sie nach draußen. Lass durch das Atmen selbst alles los, was sich als leidvoll in dir, in deinem Körper anfühlt. Und mach diese Praxis so, wie es sich für dich gut anfühlt und so, wie du es für richtig hältst.
So we'll prepare to transition out of the session. We begin by shifting our attention back to the seat, to the weight of our bodies. Using this sensation to ground ourselves and to return back into this space, into our bodies. And offering gratitude for all the parts of our practice or all the aspects of our practice that are important for us and all the beings and circumstances that make practice possible for us. Just offering deep gratitude to our lineages, our teachers, our bodies, our breath, to the Buddha Dharma, to our communities. And just offering appreciation to our deep wish to work for the freedom of all beings. When you're ready, I invite you also to just begin to offer simple movement back into your bodies to begin to reawaken the body as we come back into our session. So, jetzt begeben wir uns in den Übergang, um aus dieser Meditationsübung wieder herauszugehen in unsere Begegnung. Und so lade ich dich ein, deine Aufmerksamkeit wieder zurückzurichten auf den Sitz, auf das Spüren des Sitzes, auf das Spüren deines Körpers. Und dieses direkte Spüren kann dich darin unterstützen, dir selbst Stabilität zu geben, den Raum zu spüren, deinen Körper zu spüren und dann in einem nächsten Schritt, wenn du möchtest, könntest du Dankbarkeit ausdrücken für alle Aspekte deiner Praxis, die dir wichtig sind. Für alle Wesen, alle Lehrerinnen und Lehrer, alle Gemeinschaften, die diese Praxis für dich unterstützen. Und du könntest dich verbinden mit deiner tiefen Wertschätzung des Wunsches, an der Befreiung aller Wesen zu arbeiten. Und dann lade ich dich ein, wieder an die Bewegung des Körpers zu gehen. Vielleicht mit kleinen Bewegungen nachzuspüren, was dein Körper sich jetzt wünscht, wie er sich ausdrücken möchte und das zu tun. And we're just going to allow about 2 minutes for us just to arrive back into the space and to take a short break if you need to before we begin questions and discussion. Also ich schlage vor, dass wir uns jetzt einfach 2 Minuten nehmen, um in unserer großen Gruppe wieder anzukommen. Vielleicht möchte die eine oder andere ja auch eine kurze Pause machen. Gerne.
bevor wir uns dann wieder treffen für Fragen, Antworten und Kommentare. Okay. It may or may not have been 2 minutes, but anyhow. And I think we'll just continue the same process with questions. They'll just be translated. I think maybe we can add questions to the chat as well, and they can be translated, or it feels as if you can come on and unmute yourself and ask a question, and we'll do the translations as well. So either way is fine, I think. Or not. Machen wir jetzt einfach mit Fragen weiter. Die Fragen können einfach gestellt werden. Ihr könnt auch gerne einfach euer Mikro einschalten und losreden. Die Fragen können auch im Chat gestellt werden und wir werden sie gegenseitig übersetzen. Ich würde noch gerne sagen, ihr könnt also gerne auf Deutsch fragen und ich übersetze das. I added that people are of course invited to ask questions in German and I would translate for Lama Rod. And I would like to add that some people are raising their hands, so maybe we can consider them first, Lama Rod Owens. Yes. Would you like me to pick them, or have you Yeah, access? Yeah, you may be able to see more people than me right now. There is Anne, hat die Hand hochgehalten. Yes, hello, good evening. First, I really want to say thank you for everything that was coming before. It has been great. And my question is, me and also my family, we have a history of sexual abuse.
And I'm now 26 years old, and last weekend I found myself back again in an experience which I thought I could, like, I already dissolved some patterns behind that. I still I bump into men who carry a lot of pain, and like I'm receptive towards that as well. I try to hold them, but I don't see it coming, but it's ripping me apart. And I'm making therapy since many years. I'm working with many like alternative things. I'm meditating since many years. And some of these things and the trauma happens over and over again, and then I neglect myself. Like I'm in a cycle, and when I'm really honest with myself, I could never break it, and I find myself back again in a state of depression and hurting myself, bulimia, like hurting, just in pain. And I don't even know if I've ever felt a way without it. Anna, ich nehme an, dass du Deutsch sprichst. Könntest du es selbst sozusagen übersetzen oder einfach nochmal sagen? Yes, I will make it a little shorter. Und zwar, ich habe auch, also in meiner Familie ist also sexuelle Gewalt ist da ein Thema, und nicht nur bei mir, sondern auch bei den Frauen, also meine Mütter, meine Großmütter. Und das wiederholt sich auch bei mir, und ich bin, seitdem ich eigentlich so also ich bin jetzt 26, seitdem ich 19 bin, versuche ich damit aktiv zu arbeiten, aber ich konnte es noch nicht aufbrechen, und mir passieren immer wieder dieselben Dinge in einer anderen Form, und finde mich immer wieder in so einem Stadion, wo es mir wirklich sehr, sehr schlecht geht, obwohl ich Therapie mache. Ich mache jetzt schon die 2., 3. Therapie. Darunter waren auch, also ich meditiere seit mehreren Jahren, ich habe einen Yoga-Lehrer gemacht, also auch die alternativen Sachen herangezogen, aber ich für mich konnte diesen Kreislauf einfach nicht durchbrechen und leide, also ich will das auch nicht wahrhaben, und ich versuche das zu deckeln und da immer sehr stark zu sein, aber jetzt am Wochenende war wieder so eine Situation, und ich kann das nicht mehr unter den Teppich kehren, weil ich werde jetzt 27 und es passiert immer wieder, egal wie viel Bewusstsein ich da hinwerfe oder wie leicht ich das versuche zu sehen. Also ja, genau. Danke. Thank you. All right. Thank you so much for sharing this. And I think the insight that comes up for me is that there's still so much healing that you have to do. And that part of that healing for many of us who survive violence is actually doing deep work to continue to forgive ourselves for having become a victim of certain kinds of violence, you know? And that the only way, right, that we can help others is by first doing this really deep, intensive healing work for ourselves and forgiving ourselves, right, for what we've experienced. Until then, I think it's so important that we prioritize ourselves and our healing and our support. We create boundaries, right? Because it doesn't have to be our work, our job to take care of others. If that taking care of others takes energy away from the care that we should be offering ourselves and the care that we're getting from others in terms of our healing, right? So healing
is not on a schedule. You know, it can take many years for us to heal, and it's okay. Like, so it's incredibly important to say, yeah, you know, I want to focus attention back to myself and continue this journey, and to create boundaries that disrupt, you know, the absorbing of other people's pain and suffering into my experience. You can just say, no, I don't have to take care of other people right now. I can take care of myself. That's where I want to focus my energy, right? And to be supported by others, right, who are doing the same work and who can also offer you support as well. Thank you. Thank you. Honestly, it's always the same, and I'm very excited for how this will go. And yeah, thank you for your words. Thank you. Ja, Lama Rod hat erstmal gedankt. Thank you, also vielen Dank für diese Frage, für das Teilen. Und sozusagen die Einsicht, die für mich auftauchte, Lama Rod, ich spreche ihn, die Einsicht, die für mich auftauchte, dass Heilung ganz viel damit zu tun hat, dass wir diese ganz, ganz tiefe Arbeit machen, uns selbst zu vergeben. Uns selbst zu vergeben, dafür sozusagen Opfer zu sein. Und es ist in diesem Prozess ganz wichtig, dass wir Prioritäten setzen, nämlich für uns. Es ist ganz wichtig, gute Grenzen zu setzen. In unserem Bemühen, auch uns um andere zu kümmern, es ist gerade in diesen Fällen wichtig, ganz, ganz klare Grenzen zu setzen. Denn diese Grenzen verhindern es, dass wir absorbiert werden, wieder hineinfallen, uns verantwortlich zu fühlen für das Leiden anderer oder das Ungenügen anderer. Und diese Arbeit kann sehr, sehr lange dauern. Das möchte ich auch sagen. Und in diesem Prozess sind wir nicht allein. Und deswegen finde ich, es ist ganz wichtig, uns die Unterstützung anderer zu suchen, die die gleiche Arbeit tun. Thank you. There's Ivo. Wir können dich leider nicht hören, Ivo. We can't hear you. Now? Yeah, perfect. Thank you. I was born in Germany with a black father and a white mother, and my father left my mother really early, so I was more or less on my own with my different skin color, and I figured out how to to live in this country and to to adapt so that people are not angry at me, and I was like very always careful, and I'm over 2 meters tall, so I'm really like, yeah. And what I also did is I smoked a lot of weed and coped, watched animes and stuff, played video games. And what happened is I'm not able, or really rarely able, to feel my anger. So yeah, I think my question is, and I know it will come at the right time and I don't have to force it, and maybe still you have an idea,
how I can connect to the anger, because I know there's a lot of anger. And what you said, this is so unfair. It's deep down. It's like, but it's so hard for me to connect to it. And I know it has good reasons, and it's like a protective mechanism, but I feel like I want to give it the room it needs. Okay, ich habe erzählt, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin mit einer weißen Mutter und einem schwarzen Vater, und mein Vater hat meine Mutter früh verlassen, deswegen war ich so alleine mit meiner Hautfarbe, und daraus sind so zwei Sachen passiert, oder mit daraus, dass ich einmal so sehr vorsichtig und achtsam geworden bin in der Art, wie ich mich verhalte und bewege und spreche, in Interaktion gehe, um nicht aufzufallen und nicht anzuecken. Und ich habe aber auch angefangen, so ganz viel zu copen, also so zu verdrängen quasi, und Gras zu rauchen und Videospiele zu spielen, um mich mit meinen Schmerzen nicht zu beschäftigen. Und jetzt fällt es mir sehr, sehr schwer, meine Wut zu spüren. Ich kann das fast gar nicht, und ich habe gefragt, ob er irgendwelche Tipps für mich hat, wie ich dieser Wut, dieser Ungerechtigkeit, die ganz tief in mir ist, ich weiß, dass sie da ist, und manchmal spüre ich sie ein bisschen, wie ich dem mehr Raum geben kann. All right, thank you. Yeah, as you pointed out, we practice or we relate to our anger in such a way that can keep us safe, right? Because not all of us are allowed to express anger, without a lot of consequences, right? And to to be likable, some of us repress the anger. And this is, of course, something that I very much identify with. I was in a very similar position. I had pushed my anger to the side and was everyone's best Black friend, But I began to understand through the feedback from others in my life that I was indeed quite pissed off. And what I began to see in my meditation practice was that my anger was expressing itself, but I just didn't know that. I couldn't identify that, right? Because I wasn't feeling the anger, but it was being channeled into sensations. It was being channeled into nonverbal things like my facial expressions, So friends would come to me and say, you look like you're pissed off. And I would be like, I don't feel anything though, right? And then over time, I learned to identify those expressions of anger as anger. And then beyond that, I began to create space in my meditation practice where I invited myself to connect to the real experience of anger. And that's a very slow process. But we are actually learning how to talk to our anger and to ask our anger to rise in our experience, so we begin to actually feel the energy of anger and not to react to it, but to hold it, right? And then beneath the anger is the heartbreak, the pain. And that's where the real transformation happens, is when I allow myself to grieve and to experience the discomfort. Because my anger is only pointing itself, the anger in general is only pointing us back to the hurt. So what part of your practice and work has to be is to start connecting to first how your anger is already expressing itself, identifying those ways, and then learning to connect to the hurt, to do the grief, everything, all the ways that you've been hurt,
taking care of it. And then slowly there's this kind of balance that starts to reawaken for you over time, right? And this is a multi-year process. This isn't something that's going to happen by next week, right? But you have to allow yourself to experience anger, to be angry in a way, you know, and to understand that your anger doesn't make you a bad person, right? It doesn't mean that you don't love your mother or your father, but it means that like there's hurt that you've survived that you now just have to experience and to let go of, and to forgive yourself for having survived this hurt to begin with. And of course, reading, you know, my book is a really good resource as well. Thank you. Ja, ich bin mir sicher, Ivo, du hast es verstanden, aber ich übersetze es mal. This was a lot, but I'm trying my best. Ja, Lama Rod hat gesagt, ich kann das gut nachvollziehen aus meinem eigenen Leben. Wir verhalten uns gegenüber unserer Wut, unserem Zorn auf eine Art und Weise, sodass wir uns in Sicherheit fühlen können. Wir erlauben uns nicht, unsere Wut auszudrücken. Wir unterdrücken unsere Wut ganz einfach, um geliebt zu werden. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe lange Zeit meine Wut einfach zur Seite gedrängt. Ich habe versucht, der beste Freund von allen zu sein. Ich habe erst durch andere gelernt, dass ich wütend war. Ich war nicht in der Lage, Wut zu fühlen. Aber andere haben mich oft darauf hingewiesen. Sie haben zum Beispiel einfach zu mir gesagt, du siehst sauer aus. Und ich habe reagiert und habe gesagt, nee, ich bin nicht sauer. Aber so konnte ich nach und nach, vor allem in meiner Meditation, den Ausdruck von Wut, den es in meinem Körper gab, spüren und konnte die Wut direkt spüren. Aber das war ein sehr langsamer Prozess. Die Praxis, die ich vorschlage, ist, wir lassen uns auf unsere Wut ein. Wir sprechen sozusagen zu ihr. Wir lernen, die direkte Energie der Wut zu spüren. Und dann können wir hoffentlich noch einen Schritt weiter gehen, denn unter der Wut liegt in jedem Fall immer ein gebrochenes Herz. Da liegt Traurigkeit, da sind Verletzungen. Was ich dir also vorschlage, ist erstens, spüre, wie deine Wut sich in dir immer schon ausdrückt, in deinem Körper, in deinem Gesicht vielleicht. Und verbinde dich mit dieser Wut, erlaube dir, sie zu spüren. Das ist ein ganz langsamer Prozess, der viel Zeit braucht, vielleicht sogar viele Jahre. Erlaube dir, deine Wut zu spüren. Es macht dich nicht zu einer bösen Person. Du liebst trotzdem deine Mutter, die Personen um dich herum. Und immer wieder vergebe dir. Vergebe dir. Thank you. Right. Anybody else? Oh, excuse me. Yeah, I think we have a few, we have about 3 actually in the chat, but I don't know if it's enough time. I will just start with one. Can you speak about the ability to let boundaries and its relation to spiritual practice? I think there's a word missing. To
let boundaries, Mhm. maybe to give boundaries or make boundaries, and and its relation to spiritual practice. What is your own experience? Also könntest du dazu sprechen, zu der Fähigkeit, Grenzen zu setzen und die Relation zur spirituellen Praxis. Was ist deine Erfahrung? Mhm. Yes. Well, boundaries should be an expression of deep care for yourself and for others, right? So a boundary is what happens when I feel out of control. And when I feel out of control, I have to set a boundary to keep me from creating harm. And that is a very profound expression of spiritual practice when we're concerned with reducing harm by refraining from a situation. Setting a boundary is not meant to be used to hurt people. I don't set a boundary because I'm angry with you. I set a boundary because I want there to be space for me to practice with the anger that I have for someone and to not react to that anger, harming them or myself. So when I set a boundary, I am committed to practicing, right? Having the space to practice and not just having a boundary and not doing any practice at all, you know? So so basically a boundary is really about creating space for us to reduce harm. And that space helps us to get clear about what it is we can do to address something that's happened that's created harm. Ja, vielleicht ganz kurz. Grenzen sind im Grunde genommen ein Ausdruck tiefer Fürsorge für uns selbst und für andere. Wenn ich außer Kontrolle bin, ist es notwendig, dass ich Grenzen ziehe, so dass ich kein Leid anrichte, dass ich keine Gewalt anwende. Also in diesem Sinne, Grenzen zu setzen, ist ein ganz wichtiger, zentraler Aspekt von spiritueller Praxis. Boundaries, Grenzen sollten nicht eingesetzt werden, um andere zu verletzen. Im Gegenteil, Grenzen zu setzen sind Ausdruck unseres Commitments, unserer Hingabe an Praxis. Der wichtige Punkt ist, dass wir durch Grenzen einen Raum kreieren, in dem wir nicht einfach mehr unseren Impulsen folgen und reagieren und so das Leiden für uns selbst und andere reduzieren. Thank you. Sorry, there are two more questions. I think they have a lot to do with each other, but maybe I will just read them both and we can take this as a last question. Is that okay? Sure. Okay. So Oliver wrote, anger has so much energy. How can we use it for healing or our suffering by practicing to transform this energy to feel better in this world? Mhm. Also Wut hat so viel Energie. Wie können wir diese nutzen, um zu heilen, um unser Leiden zu heilen, um zu üben, das zu transformieren, dass diese Energie zu transformieren, damit wir uns besser fühlen in dieser Welt. And the second question from Bernd, can you talk a little more about the path to liberation through rage, beyond the embrace of anger by giving space? Does healing slavery, Shoah, fascism, etc.,
mean that I have to take care of myself and ask myself why I became a victim of slavery, Shoah, and fascism? What about the suffering due to perpetration, privilege, etc.? And the translation. Kannst du etwas mehr über den Weg zur Befreiung durch Zorn sprechen, jenseits der Umarmung der Wut durch Raumgebung? Bedeutet Sklaverei, Shoah, Faschismus etc. zu heilen, dass ich mich um mich selbst kümmern muss und mich fragen soll, warum ich Opfer von Sklaverei, Shoah und Faschismus geworden bin? Was ist mit dem Leiden durch Täterschaft, Privilegien etc.? Thank you. Thank you. To the first question, I'm not really interested in transforming anger into anything. I'm interested in how anger shows me that I've been hurt, and that I've been hurt because something is happening in the world, something is happening in a relationship, and so forth. Anger is a secondary emotion, right? And so we ask ourselves, what is the primary emotion here? And it's always hurt. So again, many people are moving through the world really angry, but they don't understand that beneath the anger is the hurt. So if we focus energy on taking care of the hurt, then our relationship to anger becomes much freer, much more fluid. We're not in a reactive relationship with anger anymore. And the energy of anger can be used to motivate us to do something, to create balance, or to address injustice or harm, right? But we do that at the same time we are taking care of the hurt, right? So I'm not trying to hurt people as much as they've hurt me, but as I'm taking care of my hurt, my anger is telling me or I'm using the energy of anger just as energy to address what's happened around me, to create the hurt to begin with. Also erstens, ich bin nicht daran interessiert, irgendetwas zu transformieren. Das ist nicht mein Interesse. Mein Interesse an Wut und Zorn ist, wie Wut und Zorn mir zeigen, dass ich eine verletzte Person bin. Wut und Zorn ist eine Emotion zweiten Grades. Unter ihr liegt immer Verletzung, unter ihr liegt immer Verwundung. Aber indem wir uns auf den Zorn konzentrieren, können wir nach und nach die Verletzung spüren. Und indem wir die Verletzung zulassen, kreieren wir einen Raum, in dem wir uns besser gegenüber unserer Wut verhalten. Thank you. And to the second question, in the same way that when we have survived harm, or when we are descendants of historical traumas like slavery or the Holocaust and so forth, there is the reality of trauma, right, that we've inherited, and that lives very deep in our bodies and in our minds. And so I'm not interested in asking myself why I or my ancestors were victims of these experiences. What I'm interested in is healing, letting go of the hurt, the trauma that I've inherited, and the hurt and the trauma that I can experience over and over again in my life. Right? It's because I've dedicated myself to my healing and the healing of my communities that I can have the space,
the energy and the focus to disrupt the causes of these systems and these forms of violence in the world. If I don't have space to do my healing, then I may try to address injustice and just create more harm and more violence in the world, right? And my goal and my practice is not to replicate or reproduce violence, is to disrupt violence, right? And again, the only way that I can disrupt violence is by actually doing healing work for myself and helping others to do that. And then responding to injustice and violent systems through care and love, right? Which can be quite powerful, you know, in itself. I'm here. So, ähnlich wie in der Frage eben. Ich bin nicht so sehr daran interessiert an der Frage, also warum bin ich traumatisiert oder warum bin ich ein Überlebender oder ein Nachkomme von Traumata, die meinen Vorfahren zugestoßen sind. Es gibt einfach die Realität des Traumas. Ich bin interessiert daran, wie es zu heilen ist, wie Schmerz geheilt werden kann. Indem ich mich auf die Energie des Gefühls, des Traumas, von Wut, von Zorn, von Schmerz konzentriere, indem ich es wirklich wahrnehme, indem ich das zu meiner Praxis mache, darauf fokussiere. Durch diese Praxis unterbreche ich bereits Systeme der Gewalt. Denn meine Praxis besteht nicht darin, Gewalt zu wiederholen, sondern die Gewalt zu durchbrechen. Die einzige mögliche Arbeit ist die Arbeit des Heilens und auch auf excuse me, right now I'm blank. Injustice, I know what it is. Tell me, Amanda, what's injustice in German? Oh, she doesn't know either. Ungerechtigkeit. We all know what injustice is. Ungerechtigkeiten. Did somebody say something else? Okay, also Ungerechtigkeiten verstehen wir. Also auf Ungerechtigkeiten, auf Gewalt zu reagieren. Meine Praxis ist, durch Liebe und Fürsorge zu reagieren. Und diese Praxis der Liebe und Fürsorge kann sehr, sehr stark und wirkungsmächtig sein. I don't know how you are doing, but I want to say I'm done now. Excuse me. Amanda? We're reaching the end. Actually, we are over time. So I would really like to thank you all for being with us. And I want to thank you, Lama Rod. And I will pass my, my word to Bernd to hopefully pass on some words to all of you. And so I'm just happy and want to say thank you. Oh, so it's my turn. I didn't even have time to think, which is great. I can only say it was intense and wonderful practice to really, in a way, try to lend you my voice. But I do want to say, and this means, like, I don't much remember of what you said because I really tried to translate. But I do want to say
I'm really impressed by your book, and it's a great German translation. Also, ich war sehr auf das Übersetzen konzentriert. Ich habe keine Erinnerung an den Vortrag, aber ich weiß, dass das Buch auf Deutsch, ich finde es eine gute Übersetzung, mich irgendwie sehr inspiriert hat. I can say I really feel you gave us a lot. So thank you very much for that. And in the true spirit of Buddhist practice, I just want to mention to all of us, to remind all of us, which we know, that giving is the way things go. All things are interrelated. So I want to invite all of us to give back to Lama Rod. If you can give financially, please be careful. Just give what feels good for you to give. There are several options that are going through the chat right now. I think it's Lama Rod's website. But you know, in Germany, some people don't use credit cards. So there's also a link to the Akazienzendo website, and the donations will go to Lama Rod. Please specify it's for Lama Rod's wonderful presence in Akazienzendo. I briefly say it in German. Also, ich finde, ich habe viel geschenkt bekommen heute Abend. Ich mache es kurz. Ich will uns einfach einladen, zurückzugeben. Begrenzte finanzielle Mittel, das gibt es natürlich. Schaut, was ihr geben könnt. Amanda hat in den Chat eingeblendet Lama Rods Webseite. Aber wenn ihr es nicht mit einer Kreditkarte machen wollt, es geht auch über die Akazienzendo Webseite, es geht an Lama Rod, aber bitte schreibt rein, für wen es ist. Okay, so I'm just saying thank you very much to all of you, especially to you, Lama Rod. It was wonderful to meet you in this way tonight. And to everybody, I don't mention names because I will forget names, who helped making this event possible and being here tonight to support it technically. So really, thank you very much. Lama Rod. Thank you so much to everyone, Bernd, and to Amanda for just everything, and to the Sangha for offering the space. Deep appreciation to everyone who showed up tonight to hold space here, and may whatever benefit that has come out of this practice, may all the merit, all the energy be dedicated to the liberation of all beings from all forms of suffering. May we achieve Buddhahood as quickly as possible. Thank you. Danke. Thank you very much. Thank you. Thank you. You can unmute yourself. Thank you. Thank you so much, Lama Rod. Thank you very much. Thank you. Amanda, Thank you. Thank you. Thank you so much. Danke, Amanda. Bernd. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. Thank so you. much. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Bye-bye.